શું આપણે વિલ હેવ ટુ ગેટ યુઝ ટુ કે અત્યારે આપણે એક રેન્જ બાઉન્ડ જ કારોબાર જોઈશું કે તમે કોઈ હેડવિન્ડ જોઈ રહ્યા છો? No, thank you for having me on the show, and it's a great privilege our show પર આવવા માટે. So thank you so much for inviting me. Market જે છે, I think Indian market is a very strong market when you look at it from a global perspective. એમાં શું થાય છે કે liquidity is a very important determinant in terms of how the market kind of goes up or down. And while Indian domestic liquidity is extremely strong, every month we have 1400 crore આવે છે into the mutual funds through SIP, and 14,000 crores is coming into SIP, but there's a big amount of liquidity that also comes from the foreign markets. Now એમાં હવે શું છે કે while India is a very internationally in a sweet spot for various reasons. એટલે when you look at GDP growth, તમે એમાં જ્યારે સ્ટેબિલિટી જુઓ ગવર્મેન્ટનું, તમે સ્ટેબિલિટી જુઓ infrastructure spending, capex spending, so it's a very strong market. But because of the international headwinds, there could be an impact in terms of liquidity. So મને એવું લાગે છે કે till that certainty of global is not solved, ત્યાં સુધી મારા ખ્યાલથી market might be indecisive in terms of how to go ahead. And it might continue to be a little bit of range bound. But once that certainty is kind of established in the global markets, that is the time when somebody can take a call one way or the other. સો વોટ કાઇન્ડ ઓફ તમે કઈ સર્ટન્ટીની વાત કરી રહ્યા છો? શું આપણે જે હવે મોર ઓર લેસ આપણે જાણીએ છીએ કે એક રિસેશન તરફ યુએસ વધી રહ્યું છે અને રાધર એ લોકો રિસેશનમાં અત્યારે છે. યુરોપની આપણે કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છીએ કે કઈ રીતનું છે, ત્યાં પણ એક આપણને રિસેશન જોવા મળશે. માર્કેટને કયા એવા સમાચારની રાહ છે જે એક એમને આઈધર વેઝનું એક ડિરેક્શન બતાવી શકે? So Preeti, that's a very good question. So frankly, એમાં જે છે, one is inflation data, which is there globally. The global inflation જે છે. At the same time, there's a slowdown in the economy in the international markets. So the expectation of interest rate movement, જે છે, I think there's a big consensus that there will be one more rate hike which will be possible by Fed in May, which is of about 25 basis points. Now, there was also a big uncertainty about what will happen in June Fed. Now, that consensus is coming very strongly that June 25 basis hike will not happen. So from a 25% probability is now come down to even 5% probability. So assuming that pans out, and assuming the numbers which are the employment data of US, the manufacturing data of US, etc., if they continue, I mean, they are right now very subdued. There is expectation that there will be recession there. But, if things kind of, turn the other way around because of the reduction or rather stability in the interest rates, I think that's when the liquidity will start kind of becoming more certain. તો લિક્વિડિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એની વિચ વેઝ આપણા માર્કેટ્સમાં હજી એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ દેખાતો નથી. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો ઇમર્જિંગ માર્કેટ સિચ્યુએશનમાં આપણી પોઝિશન ઇન્ડિયાની? કારણ કે ઘણું બધું જે એફઆઈઆઈઝ એફપીઆઈઝનું છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઓફકોર્સ અહીંયા હવે આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, પણ ત્યાં આપણે ટર્કી હોય, વિયેટનામ જોઈએ, ઘણા બધા કોરિયા જોઈએ, ત્યાં પણ એક બેઝ બની રહ્યો છે. ચાઇનાનું ઓલ્ટરનેટિવ તરીકે હવે ઇન્ડિયાને જોવાય છે. અને આઈએમએફનું જે એક નોટ હતી કે ચાઇના અને ઇન્ડિયા ગ્રોથ લીડ કરશે, ગ્લોબલ ગ્રોથ લીડ કરશે આવતા 5 વર્ષોમાં. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? કયા પ્રકારનું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈએ, ઇન્ફ્લો જોઈએ ફોર ધ ફ્લરિશમેન્ટ ઓફ ઇકોનોમી અને માર્કેટ? What's happened is, if you look at the last 20 years, the last 20 વર્ષ જુઓ ઇન્ડિયામાં, it has been dominated by the services growth. 20-25 years, I would say, most of the GDP growth has been dominated by the services economy.
the way I look at India going forward is there will be a good amount of share coming in from the manufacturing segment also. And that is what also effectively the whole world is looking at. Be it Apple production in India, be it the manufacturing which is becoming into India, the China plus one strategy, specialty chemicals, everything. I think that is paying out very, very well as far as India is concerned. Now, as far as foreign institutional investors are concerned, they look for valuations, also in combination with growth. So, એમાં જે છે હમણાં we saw a lot of investments going towards China in the last, I would say, 6 to 8 months or so. But હજી પણ છે ને, I think foreign investors are not getting full, I would say, confidence on China yet. So while investments are gone, but it's not like a major investment shift which is happening and going into China. So it's a matter of time, I think, when the foreign investors will start coming into India. There is also an uncertainty on the US dollar. There is also, there is wide expectations that dollar index has been coming down, has been very weak. How that kind of, plays out, there's an expectation that, a lot of people expect that the dollar can, in fact, potentially come down to below 80. So a combination of all of these will determine how the foreign investors will start coming into India. So I think these are all the uncertainties, so going back to your earlier question, till that time, I think the market will remain range bound. તો ઓફકોર્સ આ રેન્જ બાઉન્ડ માર્કેટ છે એટલે ઇટ્સ નોટ કે આપણે કંઈ કરવાના નથી. આઈ થિંક આપણને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળતી હોય છે લોંગ ટર્મ માટે ઘટાડે ખરીદી કરવાની. તો કયા એવા તમે પોકેટ્સ જોઈ રહ્યા છો કે અત્યારે ટાઈમ કરેક્શન થઈ ગયું છે, વેલ્યુ કરેક્શન થઈ ગયું છે અને અત્યારે એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી બની રહી છે અને લોંગ રન માટે આપણને એક સારા રિટર્ન્સ મેળવી શકે? કારણ કે હવે જે રીતે ઇન્ફ્લેશનની અત્યારે સિચ્યુએશન છે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એક રિટર્ન્સ પણ આપણને ઇટ મેટર્સ. કઈ રીતે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છો અને કઈ રીતની સ્ટ્રેટેજી વાપરવી જોઈએ? Yeah, so my personal view is look at it from a long-term perspective. The stock price corrections and all that can give you short-term returns, but I think from a long-term perspective, you will what are the sectors who are likely to, which are the sectors? Is a manufacturing sector, I think is where the focus is. Government no spend on capex, which is a thrust. It's not a single year thrust, it's a multi-year thrust that the company that the country is kind of focusing on. We are looking at a lot of development happening on the infrastructure across cities. We are seeing that the growth in the manufacturing is happening. The number of cars production that has gone up significantly. The GST collection has gone up 22% when you look at FY22 to FY23. So these are all pointers towards the fact that there is a good amount of manufacturing growth which will happen. So sectors which are more manufacturing focused, sectors which are more capex driven, where they can get a benefit of that, and technology wise, it's companies which are doing better technologies compared to others and who are a little more disruptive while making profit, while making growth. So these are the sectors, I think, મારા ખ્યાલથી આ બધા સેક્ટર્સ છે ત્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ can be considered from a long term perspective. સર, તમે બેન્કિંગ સેક્ટરને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે ત્યાં આપણે એક સારી રેલી જોઈ છે, આગળ જતાં પણ જોઈશું જે રીતે એ લોકો એક સ્ટ્રોંગર બેઝ પર છે, ક્લીનર બેઝ પર છે. ઓફકોર્સ હમણાં જે નંબર્સ પણ આવી રહ્યા આવવા માંડશે, ઘણું એક્સપેક્ટેશન અહીંયાથી બની રહ્યું છે અને ઓફકોર્સ એક બેકબોન તો છે જ આપણા ઇકોનોમીનો અને આગળ જતાં ઓફકોર્સ ગ્રોથ માટે. બેન્કિંગ સેક્ટરને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને કઈ રીતનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ત્યાં કરી રહ્યા છો? So pharma sector, I think, is one of the big sectors, is also my view, because that is also a very big part of it is manufacturing. CDMO companies, some of the companies are doing very well, both in the unlisted space and in the listed space, because we are from the investment banking side. We look at companies which are emerging on the unlisted side also, which potentially can come for
either private equity or for IPO going forward. So we are looking at healthcare sector, which within that the pharma sector, some of the CDMO companies are doing very extraordinary work, and they're becoming the choice of the global partners for them to pick up stake or pick up produce from India. So that is clearly one sector. The second sector is the other the auto component sector, which because of the labor arbitrage, the cost arbitrage, and the technology advancement, they are, whoso is able to kind of cater to the new age technology companies, they will do well. The third is with respect to specialty chemicals sector. Again, wherever the prices have corrected and where the companies have been doing really good work. So again, my maru je thesis che, it is all boiling down to manufacturing, and whichever is able to wherever companies are able to take advantage of the capex which is happening, so my drift will be towards those sectors. ઘણા બધા એવા ઇમર્જિંગ એરિયાઝ છે, ઘણા બધા એવા એરિયાઝ છે કે તમે અત્યારે નિવેશ કરી શકો છો અને લોંગ રન માટે ઓફકોર્સ આપણે કામકાજ કરી શકીએ છીએ. અને એવા જે ઘણા ફાર્મામાં અત્યારે ઓફકોર્સ આપણે એક સારું એવું સ્પાર્ક જોઈ રહ્યા છે અને ત્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ બની રહી છે. પણ ભાવેશ, બેન્કિંગ સેક્ટર માટે તમારો શું વ્યૂ બની રહ્યો છે? So banking sector, the interest rates are been they have been on the rise. Banking kshetrama, the NIMs which are there, I think we might see some pressure happening because of the rates being contracted at the deposit. Even the higher the deposit rates were very high and they're lending, and so if there's any interest rate reduction going forward, mara khayal the NIMs can contract. So the net interest margin, which is very important, ye profitability je decide kare che, which is net interest margin, which is the cost of the yield minus the cost of the borrowing. If that is getting contracted, I think the banking sector, to that extent, the profitability can be impacted. At the same time, I think credit growth is also very strong. The personal credit, be it on the housing sector finance, the housing finance side, and NBFC side ma je che, I think there's a huge growth which is happening in personal finance. So ema growth ઘણું બધું છે, અને but એક profit કેવી રીતે છે, I think on a company by company, if one is able to analyze and look at where the companies will be able to get બંને મળી શકે, અને ગ્રોથ પણ મળી શકે અને પ્રોફિટેબિલિટી પણ મળી શકે, while keeping asset quality. એની asset quality અગર સ્ટ્રોંગ હોય અને એ ગ્રોથ પણ અચીવ કરે અને પ્રોફિટેબિલિટી બી અચીવ કરે, those are the companies in the BFSI space which will see some good traction. તો તમને શું લાગે છે કે કયા સેક્ટર્સ લીડ કરશે નેક્સ્ટ રેલીમાં, બજારની રેલીમાં, અને વિઝિબલ્સ આપણા રિટર્ન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કયા સેક્ટર તમને લાગે છે કે ગ્રોથ સ્ટોરી પણ વધારશે અને આપણા રિટર્ન્સ પણ વધારશે? Yeah, so I think, as I said earlier, manufacturing, je main kidhu ke manufacturing is one sector which will continue to do well. I think banking and finance also, where the profitability can be made intact, જેને profits ઘણા સારા હોય અને growth આવતું હોય, that can be another sector. Pharma is another sector where we can see some good traction. જેનો export સારું હોય, જેનો product quality સારું હોય, અને who are able to kind of cater to the bigger market, that is another sector. And again, capex and infrastructure driven sectors, these will be the 3 or 4 sectors I think will continue to do very well. Consumer is a sector which consumer bada prefer kare when there is global uncertainty in the market, and there is generally when the markets are expected to come down, consumer sector becomes a much more preferred sector. But I think domestic consumption of India is good.
but I think the valuations are also pretty rich right now. So my personal view is, I think pharma, banking sector, manufacturing, and capex driven sectors will benefit a lot in the coming bull run. અત્યારે રિઝલ્ટ સિઝન ચાલી રહી છે, તમે કયા સેક્ટર્સના નંબર્સ પર વધારે ધ્યાન આપશો? કઈ રીતના એક મૂવમેન્ટ આગળ જતાં જોઈ શકીએ છીએ, ટ્રેન્ડ જતાં જોઈ શકીએ છીએ? બિકોઝ ફોર્થ ક્વાર્ટરના નંબર્સ છે, એક આપણને એનાથી ટ્રેન્ડ પણ મળી આવશે અને બજારની પણ મે બી કદાચ એક રોડ મેપ શોધવાની જે એમની જે એફર્ટ છે એમાં પણ એક કદાચ પોઝિટિવનેસ દેખાઈ આવશે. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? એટલે જે આ રિઝલ્ટ્સ ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ્સ છે, I think we look at all the companies, અમે બધી companies જોઈએ across all sectors, and અમારો જે thesis છે, we try to kind of give a reaffirmation on that, whether the story is working out or not. So I think in my personal view is we'll continue to focus on all the sectors, be it banking, finance, be it manufacturing, be it capex, and pharma, to test out whether the thesis, so that is working out or not. So I think those are the sectors where we continue to do a really good focus on. Okay.